ya kutegemea magari kama hayo. Kwa maana bado the level of tarmacking of the roads ni kidogo sana. Kwa hivyo kwanza ni kwamba county au serikali kwa jumla inastahili kuanza kwa kutengeneza barabara. Waanze kwanza kwa kutengeneza barabara. Barabara zikishakuwa safi ndio sasa zikishakuwa sawa, all tarmac roads everywhere in all areas, ndio sasa walete hizi magari. Na hata ukiangalia muundo wa gari lenyewe halivutii sana. Naam, nimewasikia wengi kwenye mitandao wakisema kwamba muonekano wake si wa kupendeza. Muonekano wake hauvutii sana, asua sana kwa vijana. Na ni vizuri muundo wake pia urekebishwe, ikae gari nzuri ambayo inakuvutia hata unaweza tamani kuinunua. Kwa sasa hivi inafanana na ile tuktuk ambayo wengi tunaijua, ikigongwa kidogo tu inaanguka chini. Na ukiangalia barabara zetu kule mashinani ndio tunajaribu kukatch up. Kama vile unavyojua, the cost of tarmacking a road is very high. Na ile allocation ambazo serikali ya county zinapata ni kidogo sana. Ukisema utengeneze barabara, basi utaunda barabara peke yake na utafanya jambo lingine lolote. Waziri, tukisalia papo hapo kwa usafiri, tunaona asilimia ya uchafuzi wa hali ya hewa inayotokana na magari ya kibinafsi kwa magari haswa yanayotumia petroli ni asilimia 32 na kwa magari ambayo yanatumia dizeli ni asilimia 68. Kwa hivyo iwapo usafiri pekee tunapata asilimia 32 kwa magari ya binafsi na asilimia 68 kwa magari ya binafsi na ambayo yanatumia mafuta ya dizeli, ina maana kwamba tuko katika hatari kubwa. Manake hata mfano tu hapa jijini Nairobi, barabara kuu ya Thika asubuhi, tunapata kwamba kila mmoja ameondoa gari lake, anaelekea kazini au hata katika shughuli yake ya kawaida. Na ulivyotaja sasa hivi ni kwamba suluhu la gari la umeme ni suluhu, lakini si suluhu la sasa hivi. Kwa hivyo suluhu la sasa hivi ni gani? Manake iwapo tutachukua muda kwanza tutengeneze barabara zetu ziwe sawa, ili tulete magari haya ya umeme barabarani, kwanza kabisa tubadilishe muonekano wake ambao haupendezi, na pia tutengeneze mawili matatu, basi suluhu la sasa hivi litakuwa ni lipi? Tunapoangazia takwimu hizo ambapo uchafuzi ni mwingi sana unaotokana na usafiri. Uchafuzi unaotokana na usafiri ni mwingi sana, ambao unawachilia ile gesi ya carbon dioxide na inafanya temperatures kurise. Na mimi ningesema hivi, tukitaka wananchi wengi waweze kutumia ile public transport as opposed to private transport, ni vizuri sana hiyo public transport ikuwe regulated. Ndio mtu binafsi ajue kama ninahitajika kuwa ofisini maybe saa 2, nikitoka kwa nyumba saa 1 nitaweza kuwa nimefika. Lakini sasa unaona kuna shida na traffic jam. Ile usafiri ya public unapata kuna wizi pale ndani, wengine wanaingia wanaibia wengine. So hiyo kidogo inafanya public transport haivutii. Ndio maana kila mtu anatamani kuwa na gari lake. Na tunaweka pressure hata kwa parking spaces katikati ya town. Kwa hivyo mimi ningependa hii public transport ikuwe regulated na tukue na various alternatives, and then it should be much cheaper compared to private transport. It should be cheap, it should be convenient, and it should be timely. Then most people would move from private transport to public transport. Na tunaona kwamba Kenya kama mataifa mengine yanayokuwa developing countries inakumbwa na changamoto hilo la kupanua miundombinu yake, na vile vile kuhakikisha kwamba usafiri ulivyotaja una system fulani ambayo iwapo utatoka nyumbani saa 1 unastahili kuwa kazini saa 2, basi utakuwa na hakika kwamba utakuwa unafika wakati huo. Kwa hivyo kwa upande mmoja tunataka kupanua miundombinu yetu, infrastructure, tunataka kupanua barabara zetu, tunataka kufika kazini kwa wakati ufao, ila kwa upande mwingine pia tunataka kuhakikisha kwamba hatuchafui hali ya hewa, kwamba tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo
balance iko wapi? Manake kwa upande mmoja lazima tuwe na yale maendeleo. Kenya lazima ipige hatua. Kwa hivyo ina maana kwamba miundombinu itazidi kuwepo, barabara zetu zitazidi kupanuka. Majengo yatazidi kuwepo. Mfano tumeona SGR ambayo ilijengwa, miti mingi kakatwa. Tukaona barabara ya Nairobi Expressway ambayo ilijengwa, pia pale miti ilianguka ili ule ujenzi uweze kufanyika. Hivyo basi tunakuwa na changamoto kwamba tunataka kuendelea, ila kwa upande mwingine pia tunataka kuhakikisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi hayatuathiri. Hii balance tunaipata wapi? Lazima tupate a way to strike a balance between the two. We must have that development that we all perceive kwamba ni development, na lazima pia tuhakikisha kwamba hatuchafui hewa yetu na hatusababishi mabadiliko ya tabia nchi zaidi kama kuliko vile ilivyo sasa. Na hii itahitaji multisectoral approach. Lazima tuhusishe washikadau wote so that we have that technical input ya wale ambao wanahusika. Tukishaweza kuhusisha kila mtu ambaye anahusika na ambaye kuna ile technical knowledge, tutaweza kuwafikia kiwango ambayo we have a proper balance. We have people from the transport sector, people from the environment sector, and we all think together and we all think through this, then we are able to achieve both sustainably. Naam. Asante sana kwa hilo Waziri Penina Mukabane, ni waziri wa maji kutoka kaunti ya Kakamega, vilevile mali asili na mabadiliko ya tabia nchi. Hapa studioni tunazidi kuangazia mikakati ya kaunti kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hatua tulizopiga kufikia sasa, na je, elimu hii imetolewa kwa wananchi? Wanajua umuhimu wa kutumia nishati mbadala kuhakikisha kwamba hali yetu ya hewa inasalia kuwa safi? Kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tunaangazia taarifa ya mwenzangu Joash Onsare na ambaye alifanya hapo awali, tukiangalia kwamba wiki hii tumekuwa tukifanya kongamano la hali ya anga hapa nchini kuhusiana na biashara pamoja na vipimo vya kaboni. Tazama. Mabadiliko ya tabia nchi kwa miaka kadhaa yameendelea kuathiri maisha ya binadamu, misimu ya anga na hata kusababisha maafa. Ongezeko la idadi ya watu duniani linaendelea kuzua hofu. Na iwapo mikakati mwafaka haitawekwa kutatua changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, majanga yatajitokeza katika siku zijazo. Tumeshindwa sasa, ni maji tutaelekea wapi? Na vitu zimechukuliwa. Kenya imeshuhudia misimu mitatu ya kiangazi katika kipindi cha miaka 10. Msimu wa mwaka 2020 hadi mwaka 2023 ulikuwa mbaya zaidi. Wakenya waliathirika na kupoteza kipato chao na hata kuhama makwao. Takriban Wakenya milioni 4 walikumbwa na baa la njaa. Maeneo ambayo yanatambulika kama ghala la chakula la taifa kama Magharibi, Bonde la Ufa na Mlima Kenya yakipokea viwango vya chini vya mvua. Have longer droughts, and then we have floods following right after that. So these are some of the things that we are seeing locally as impacts of climate change in Kenya. Katika mkutano wa mataifa ya Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP27 nchini Misri, mwafaka wa ufadhili wa mataifa yaliyoathirika na mabadiliko ya tabia nchi uliafikiwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi Simon Stiel alisema kuwa, nikimnukuu, tumeafikiana kuhusu mwelekeo tutakaochukua baada ya miongo kadhaa ya majadiliano ya ufadhili wa uharibifu. Tunajadili namna ya kuangazia ufadhili wa madhara kwa jamii ambazo zimeathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho wa nukuu. Countries that have to produce carbon dioxide to survive can buy our credits, and that's why they should be paying us.
Na katika mkutano Umoja wa Kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP26, swala la gesi haribifu inayoachiliwa angani na magari na viwanda liliangaziwa, ambapo mataifa 103 yakiwemo 15 sugu ya kuachilia gesi hiyo angani yaliweka makubaliano ya kupunguza gesi hiyo kwa asilimia 30 ifikiapo mwaka 2030. Individuals are doing a lot to be able to reduce the causes of climate change. So one thing is emissions, so reducing emissions, developing in a more sustainable way, but also increasing the sinks. As part of our gift to the world, as a researcher, we have actually cracked the methane gas production from human activities. We call them anthropogenic sources of carbon dioxide or methane gas. And we have actually provided a solution that is being deployed to different countries. Rais William Ruto amekuwa kwenye mstari wa mbele kuwarai wa Kenya kupanda miti bilioni 15 kabla ya mwaka 2032. Kila mmoja wetu, mashirika, wizara na vitengo vyote, private sector, civil society, watu wote wanapaswa kujumuika na mambo ya kupanda miti. Kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuzingatia ufadhili kupitia kwa biashara ya uuzaji wa vipimo vya kaboni, mataifa kadhaa Afrika yamekumbatia soko hilo kufaidi. Mataifa hayo ni pamoja na Kenya, Malawi, Gabon, Nigeria na Togo. As many trees as possible, if they are planted all around the world, they will be enough, they will be able to absorb all the carbon we are producing. Hatua nyingine ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ni utumiaji wa nishati safi katika shughuli za kila siku. We depend largely on geothermal and very little percentage on fossil fuel. And so because of that, then we are able to play our part in contributing to reduction of greenhouse gases. Because climate change is a worldwide phenomenon, it needs all the countries to participate equally. Ili kuwepo kwa taratibu mwafaka za kukabili mabadiliko ya tabia nchi na pia taifa kufaidi kutoka kwa biashara ya vipimo vya kaboni, Rais ametia saini marekebisho katika sheria ya mabadiliko ya tabia nchi ya mwaka 2016. Sheria hii ikipania kutoa mwelekeo bora wa masoko ya uuzaji wa vipimo vya kaboni na kusawazisha ufadhili kutoka kwa mataifa yanayochangia athari za mabadiliko ya tabia nchi. The policies put in place are not being taken to the grassroots. Wataalam wa masoko ya vipimo vya kaboni wameelezea kuwa pana haja ya taratibu za uuzaji wa vipimo vya kaboni hizi kuwekwa ili kuwafaa watu na jamii zilizo katika maeneo ya misitu. There is no muscle, there is no organization that takes to account those who have not implemented the carbon emission limits. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Asante sana Joash Onsare kwa uketo wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunazidi kuangazia mabadiliko ya tabia nchi na kwa sasa tunaelekea katika kaunti ya Bungoma aliko mwanahabari mwenza Wanji Sustin. Upande huo pia tupate kusikia kaunti ya Bungoma imejiandaa vipi, imeweka mikakati ipi kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Sustin. Na mshwari kabisa Andre, tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Bungoma, na ni kweli kwamba mabadiliko ya tabia nchi ama mabadiliko ya hali ya anga imeweza kuwa tatizo hapa barani Afrika. Na hiyo jana kongamano la
Muungano wa Afrika uliweza kukamilika kule Nairobi, na hapa katika kaunti ya Bungoma washikadau na wataalamu mbalimbali wameweza kujitokeza ili kuhamasisha umma kuhusiana na mabadiliko ya hali ya anga ambayo yamekuwa yakishuhudiwa hapa nchini. Na hiyo mapema tuliweza kuongea na baadhi ya wataalamu na washikadau wa mazingira na vilevile mabadiliko ya hali ya anga ambao wamekuwa wakihamasisha umma kuhusiana na mabadiliko ya anga. Ikumbuka kwamba hapa nchini Kenya tunatarajia kuwa na mvua ya El Nino, na pasipo na kunena mengi, Andrin, hebu tuweze kusikia yale ambayo hawa wataalamu na washikadau walikuwa wanazungumzia. We in Jumbo have been active in terms of conservation, which again is touching on climate change and how we have to effectively mitigate issues to do with climate change. I'm here with other partners that we are working with, especially from the community, to be able to do something about Mount Elgon. Mount Elgon is our focal point because, as you are aware, this mountain is a catchment. It has that important value because it is a source of relief rainfall and therefore impacts on the agriculture of this section, the livelihoods in terms of water provision, and many, many important values that we can accrue out of that mountain. So we took the initiative to be able to protect it. As a community, remember, we have got also government agencies that are key towards protecting the ecosystem. And we are calling on the government agencies also to work closely with the government. Remember, climate change is supposed to be inclusive. We need also to tap into the indigenous knowledge of those communities. We need to tap on their what I would call their belief. We can be able to do more, but without the belief of those communities and their support, we may come up zero. And therefore, as a community, we want to engage both with the government officers, specifically Kenya Forest Service, KWS, so that we can work in synergy. Some of us have even been proposing that instead of the ecosystem being divided, particularly Mount Elgon forest being divided into both Trans Nzoia and Bungoma County, why don't we have a system where this ecosystem can be managed singly by one chain of command, the way KWS is managed by one person? So those are some of the challenges we as a community members have been observing, because you realize that they are working in silos. Cheptai's forest officer is working separately from Kopsiro, from Kaboywa, and the whole system is one. So we are asking the county government and the national government to rethink on how Mount Elgon ecosystem is being managed, particularly from the side of Kenya Forest Service. We have no problem with the Kenya Wildlife Service because they manage the ecosystem as one. We have very detailed activities on how we are going to enhance the capacity of the local community, including different groups and mostly for organizations of persons with disability. We have those groups set up and have been in process of being supported so that now they can begin to roll out the intervention they have. Some of them are looking into planting trees. Others are looking into different economic activities because we want to reduce dependency and make people be more independent. So we have different interventions for the community such that when the project is over, then the communities can be able to sustainably carry out the activities that they've been carrying out. And now we are talking about El Nino, and this project is quite timely because we are looking at the triggers, we are looking at the response measures in the community. So those are the kind of interventions we are already doing. Being a flagship project, then we are building the capacity to be able to, respond to disasters, whether it's El Nino, whether it's drought and other disasters. Just 2 days ago, we had a storm in Luandanyi where over 40 houses have been cleared. And the intensity of the storm is also courtesy of climate change. And Kenya Red Cross is working very closely with the county government of Bungoma. And with partners like now CBM coming in, their concern is, even as we intervene into that storm, how
have the people living with disability been taken care of? And that is a conversation that we want to build. El Nino is at the corner. In fact, we are now counting days. Already is on. But in October, the way it has been predicted, I know Mount Elgon, which has previously been affected by landslides, it's going to be intense. It's going to be worse. And the people living with disability are even going to be more affected. And then that now brings even the story. And we want to plea to the county government of Bungoma, led by our own patron, His Excellency Kenneth Lusaka, that we closely engage so that at least the severance of this El Nino is not so much, at least going by the past. Because this is the second time, I think, we are now having to have these consequences of El Nino rains. Baadhi yao wanasema kwamba pana haja ya usimamizi wa misitu katika mlima Elgon kuwa na usimamizi mmoja. Umesikia kwamba wengine wanasema kwamba usimamizi wa eneo moja la msitu katika kaunti ya Bungoma ni tofauti na lile la Trans Nzoia ukilinganisha na ule usimamizi wa KWS. Wanasema kwamba iwapo usimamizi utakuwa moja, basi bila shaka kutakuwepo na manufaa ya kulinda misitu katika kaunti ya Bungoma. Ni hayo tu kwa sasa, narejesha kwako Andrin kutoka kaunti ya Bungoma. Mimi ni Wanji Sostin. Asante sana Wanji Sostin. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu kutoka gatuzi la Bungoma, hapo tu akisema na wadau mbalimbali kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi na hatua au mapendekezo yao ya jinsi ambavyo taifa hili linaweza kukabiliana na mabadiliko hayo. Kwa sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tunarejea na mdahalo huu. Kumbuka, maoni yako siku zote inakubalika. Usiende mbali.
pia atakuwa anavuna, hivyo basi anatarajia jua ili kuweza kukausha mimea yake, kukausha majani chai yake, kukausha mahindi yake. Ila misimu hii inabadilika, na yote haya ni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo basi swala kama hili la kilimo endelevu tunalishughulikia vipi? Yeah, tuna practice ile tunaita climate smart agriculture. Na katika hii sustainable agriculture tunaelimisha wakulima wetu, hasa wale wako zile sehemu za Kabras na Mumias, walikuwa wamezoea sana miwa, na ikafika mahali mapato kutoka kwa miwa haikukuwa stable. Wakati mwingine wana supply miwa kwa factory, inachukua muda kulipwa, ama wanalipwa pesa ya chini sana. So wakati serikali ya kaunti iliingia, maafisa wa kilimo walichukua jukumu la kuelimisha watu wetu tufanye diversification ili tuweze kuspread hiyo risk. Na ndiposa kaunti ya Kakamega ikaanzisha mpango wa One Cow Initiative, ikaanzisha mpango wa artificial insemination, alafu wana promote kilimo yani ya ufugaji. Kwa mfano kuku, goats, dairy goats, kwa maana dairy goats hazitaki area kubwa ya kukula na hazitaki mahali kubwa pa kuishi. Kwa hivyo wakulima wamekuwa encouraged, yani tunawasii they look at other alternatives na wafanye ile tunaita diversification. Na pia tunawaeleza kila wakati waweze kusikiliza na kuona ile mapendekezo ya meteorological department. Kila wiki wanapata information ya kwamba wiki hii kutakuwa na mvua siku fulani na siku fulani kutanyesha asubuhi ama kutanyesha jioni, na hivyo wanaweza kujua kama ni wakati wiki naweza kuvuna na nikausha mahindi yangu ama ningoje kidogo. Kwa hivyo ile utendakazi karibu ya idara ya kilimo, idara ya meteorology pia imeweza kusaidia wakulima wetu. Maneno ya miwa sitazungumzia sana. Kuna conference iko huko kesho na inahusu washikadau wote, na kama vile tunavyojua maneno ya miwa iko na interest mingi, na kuna wale wanataka ifail kimakusudi ili waweze kuimport sukari kutoka nje. Na kuna wale wanataka kuwe na monopoly so that iwe ni wao peke yao wana deal na sukari. Kwa hivyo the sugar sector is complicated and it has moved from being just complicated to being political. So we will leave it at there for now, but I'm sure you'll send your reporters to Kakamega to listen to the sugar conversation. Asante. Waziri, tunapomalizia mdahalo huu kuhusiana na mabadiliko ya hali ya anga, pia swala la udhibiti wa taka ni swala muhimu sana, waste management, na ulilitaja, ila ningetaka tu kwa kifupi utuelezee jinsi ambavyo udhibiti wa taka unaweza kusaidia katika kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Manake iwapo tunatumia vifaa ambavyo tunavitupa popote tu pale, ina maana kwamba kwa njia moja au nyingine hili litakuwa linarejea tena kwetu, kwamba tutakuwa tuna experience uchafuzi wa hewa, na hivyo basi joto jingi linashuhudiwa, na hivyo basi mabadiliko ya anga, mabadiliko ya tabia nchi yanashuhudiwa. Yeah, waste management pia it's a long topic and it's a bit controversial, but for Kakamega County kuna yale mambo tunafanya kwa sasa na kuna yale mambo tunategemea tutafanya wakati ujao. Kwa mfano kwa saa hii gavana wa Kakamega ameclassify hizo towns into categories. Kuna Northern Region, Southern Region na Central Region. Na kila constituency ama kila sub-county headquarter iko na kampuni ambayo inasafisha. Na hiyo kampuni ya kusafisha wote wanakuwa encouraged, wanachukua wamama na vijana ambao wanatoka area hiyo. Wao ndio wanasafisha, alafu tuko na hizi refuse chambers na tuko na dustbins ambazo zinatusaidia kufanya separation at source. Na separation at source inatusaidia kuseparate zile degradable na biodegradable. Alafu zote zitapelekwa in different sites. So kwa wakati huu ile main dump site tuko nayo ni ile ya Rosterman. Uchafu mingi inapelekwa pale, tuko na mtu wa kumaintain, ana compact kila wakati.
Alafu kama vile nilipokuambia pale awali, tunatarajia kwamba within the next 18 months tutakuwa na kampuni 2 zile zitatumia ile waste kama raw material. Ile organic waste itaenda kule Matawa na itatengenezwa ikue mbolea. Na hiyo itakuwa ni kama organic, kwa maana itakuwa na hizi ni sio kama ile inorganic fertilizer yenye pia inaleta madhara kwa mwili na kadhalika. Tutakuwa pia na kampuni ambayo itadeal na vitu za glass waste ya machupa zenye zimepasuka, machupa ambazo zimetupwa tu zitarokotwe ziwekwe pale. Na bado Kakamega inakubwa na iko na shamba kubwa, na bado tunatarajia tutapata wengine wa kuweza kurecycle makaratasi na plastics na mambo mengine. So bado tunawatafuta. Kuna wengi wale ambao wametuafikia, lakini unajua wengi wakisikia serikali ya county is looking for this kind of investor, wengine wanafikiria tuko na pesa ya kuwapea. So you find unapata watu ambao wako legit. So we give them 3 conditions. That first of all, you must do a feasibility study ya kuonyesha kwamba whatever you're going to do will be sustainable. Ya pili ya kwamba you have to demonstrate you have the financial capacity to be able to carry out that kind of activity. Na ya tatu, utuelezea kwamba sisi watu wa Kakamega na serikali ya kaunti ya Kakamega tutafaidika namna gani kutokana na hiyo venture yako. So tunaweza kuitreat kama joint venture, sisi kama serikali tukupe shamba na wewe ufanye mambo mengine. Na wakati mwingine tunaweza kuifanya tu kama MOU. Kama unaweza nunua shamba na ufanye mwenyewe, bora uajiri watu wetu na tusikue na madhara katika ile environment. Na swala zima la upandaji miti, tumeona msukumo kutoka kwa serikali, Rais William Ruto akiwarai na kuwasihi wa Kenya kuhakikisha kwamba wanapanda miti milioni 15 kufikia mwaka wa 2030. Waziri, umepanda miti mingapi kufikia sasa? Kama county kwa sasa tumepanda around 55,000. Kama county binafsi? Kama county binafsi nimepanda zaidi ya 20. Kwa hivyo uko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ipasavyo. Kwa hivyo upandaji wa miti, tuzungumzie sasa county ya Kakamega. Binafsi miti 20. County ya Kakamega? County ya Kakamega tangu nikuje ofisi tumepanda 55,000. Lakini kuna zile tayari zilikuwa zimepandwa pale awali in the first 10 years of devolution. They had done over 2 million. But wakati huu wa Rais Ruto ambaye ametupea ile clarion call ya 15 billion trees, kuna ile app inaitwa Jaza Miti. Na nina encourage kila mwananchi wa Kakamega aweze kudownload hiyo app kutoka Play Store. Akiwa ako na smartphone kama hii yangu, unaenda Play Store, una download app ya Jaza Miti, na hiyo itakusaidia kwa sababu kando na sisi kama serikali tunajua kuna wengine wanatusaidia kupanda. Kwa mfano ulisikia mama wa taifa, Mama Rachel Ruto alikuja kule hapo Kakamega Forest karibu na Shikuza Prison, tukapanda 30,000 seedlings. Kuna wakati PS wengi ambao wanatoka pande hiyo pia wanakuja wanapatana na Wizara ya Mazingira kwa serikali ya county na tunapanda. Juzi tumepanda na PS pale Misango Hills. Misango Hills is a gazetted forest that had no trees. So serikali ya county imekuwa ikipanda pale. So mwaka huu pia kuna PS wa economic planning alikuja tukapanda around 15,000. Na kama serikali ya county so far this year alone tumepanda pale na Bongo na tukapanda kwa primary schools zingine zote around over 50,000. Ni hatua nzuri sana katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Asante sana waziri. Ni Penina Mukabane, waziri wa maji, mali asili na mabadiliko ya tabia nchi kutoka serikali ya kaunti ya Kakamega. Shukran sana kuungana nasi kwenye kipindi. Asante sana mtazamaji kwa kuzidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio. Shukran kwa wote waliofanikisha kipindi hiki. Mtazamaji, tumekuwa tukiangazia mabadiliko ya hali ya anga. Sijui binafsi umechukua hatua zipi kuhakikisha kwamba tunakabili mabadiliko ya tabia nchi.